na-achị Anambra State bụ Gọvanọ Charles Soludo ejeela n'ọtụtụ ebe dị iche iche bụ ebe nke mmiri wakporo ọtụtụ ndị na Anambra State nke gụnyekwara ọtụtụ obodo dị iche iche gụnyere Nnewi ma gụnyekwa Ogidi ọtụtụ ebe ndị ọzọ dị iche iche mana nke anụwa bụ ka ya bụ aka na-achị Anambra State bụ Gọvanọ Charles Soludo si wee jee Ogidi na otu ebe anwa o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche mmiri mebisiri na ya bụ obodo bụ Ogidi nke dị na Anambra State. O mebiri ọtụtụ ụzọ, ọ pụtasịrị n'ụzọ, o mebiri ndị mmadụ bi na ya bụ Ogidi ọtụtụ ihe ma batachakwa n'ụlọ ebe nke ha bi. Na-etufuru oge ụmụnne m ga-emepere unu ife onyonyo anụnwa ka unu wee fụ ka o si wee jee wee gbakpolu ha mkpu dịka ndị ihe mere, ndị ihe nke ha natụrụ anya mere ka ụbọchị one na one gara aga ihe dị egwu mere na ya bụ mmiri zoro na Anambra State. Nke kasịkwa nke bụ na unu ga-anụkwazi site n'ihe onyonyo a ga-agbapere unu alụ akpagasịrị banyere ife a ga-eme ya bụ ihe nwa dakposiri ha. Na-atụfuru oge unu ka mmepere unu ya ngwa solution, and we must find a solution. Anambra, before I became governor, now my manifesto, I identified the environment as our #1 existential threat. And that's mainly flooding and gully erosion. But the reason I said that this is our #1 existential problem is that all over Anambra, when it rains, communities are being cut off by gully erosion. Roads are submerged, houses are collapsing. But the Anambra must recognize that these problems have taken decades to grow and they will not be solved in one night. Let's ask one question. Why? How come nothing? So on a minute days was more. Okay. Mini wana goju, mini sia batete. Umudioka, ezio we no na shi obatara na ju. Ebe ni ipo mili, ebe adire 20 years ago. Akwele akwe, oju sue ona asuputa na affect these 3 villages. Ire, abo na ezi Ogidi. Now, there is the bigger bit, which is, like you said, the government under the road and did the drainage, but they didn't terminate it well, and that's why it's all entering and causing this havoc here. When did they do this road? How they put out the drainage? I mean, it is seriously of man. Remember the drainage of man. This is the challenge I got all over the state. And I know each road and where drainage left and right. Then was the termination point. You know, 1 kilometer back. Here got. Where will the water end and the net? So I'm glad you guys are insisting that everybody must have a catchment pit in their homes. Okay? But we must also then have after every maybe 500 meters or so, which is desilted every year. So that the speed in water Giabia will be slowed down. These are things community can do. We're already dealing with OLY, isn't it? And inland doors. So that river Nadiaba, but I think that is history now. I am here now. It's a very expensive project. But all you'll be sure of is that because I identified it early on in my manifesto as the existential threat on the Anambra, we're also systematically dealing with the problem within the ambit of the resources that we have. Because you will go Anambra in where solve over the issue of erosion and flooding. A man at 80 years and you will not finish. It's a monumental thing, very major, but we are very deliberate about this. Hey, the bay, Nabu Yabapalam Pampa, Nabu Miano Zolunu, Ubochone no Negaraga, Opapalunum Pampa, Obunika no Guzaika, what he had. Nkebun na mmiri togide wee togide wee tofe na achukwa m ihe kpatara ya ngaskọ na onya bụ ebe anwa o nwee ebe eji eburu ya bụ mmiri channel ya ka o buru ebe anwa ka ọ ga na-aba wee buruzie na o buru na ojuzie onwereze ebe ogesi wee pụ ọ nachi ya tabakwa azụ na ya bụ okporo ụzọ ndị moto ma ndị mmadụ na-aga from ebe anwa ọ banyekwazia na be ndị mmadụ ebe ha bi ọkwa ihe a bụ ihe na-eme wee na-akọwa na o nweburu aka chiburu Anambra State mgbe amara m afịa nwana no mgbe anwa ka ọ rụrụ ya bụ ife anwa ka ọ ya aga mmiri anwa karịa ka ọ banye ebe a mana nke ikpeazụ akịtaazị ọ banyezie ebe anwa ojukwazịa ọ pụtawakwazịa na ya bụ okporo ụzọ moto na-aga na ndị mmadụ na-agakwa osi ebe ọ bụ akwabe ndị mmadụ o wee bụrụ na mmiri anụnwa wee mebie otu ihe dị iche iche. Hey,
ihe nke a dịkwa egwu ụmụnne m okwu ya ka m fụ wee sị ka m butere unu ya bụ update ka ya bụ gọvanọ Anambra steeti si wee jee ya bụ ebe asụkwa nkwue kpọkwara mbọ ọfụma n'ijegoro eje ewee na-akpazi ihe nke ahụ a ga-emezie nyere m aka gbasa ozi ama nọrọ ọfụma